Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa full load current ng single phase motor at saka 3-phase motor. So meron tayong table, ito ay gagamitin natin sa pag-compute ng size ng wire, size ng breaker at saka size ng conduit. So meron tayo dito sa single phase motor. So makikita nyo meron tayong horsepower, then rated voltage 115, 200 volts, 230 volts. Depende kung ano yung rated voltage ng motor natin sa single phase or 3 phase. So simul tayo sa 16 horsepower. Ang full load current niya pagka yan ay 115 volts, 4.4 amperes. 1/4 horsepower, 5.8 amperes. 1/3 horsepower, 7.2 amperes. 1/2 horsepower, 9.8 amperes. 3/4 horsepower, 13.8 amperes. 1 horsepower, 16 amperes. 1 and 1/2 horsepower, 20 amperes. 2 horsepower, 24 amperes. 3 horsepower, 34 amperes. 5 horsepower, 56 amperes. 7 and 1/2 horsepower, 80 amperes. 10 horsepower, 100 amperes. Pagka yan ay 115 volts. Pagka ang motor naman natin ay 208 volts, yung 16 horsepower, 2.4 amperes ang full load current niya. 1/4 horsepower, 3.2 amperes. 1/3 horsepower, 4.0 amperes. 1/2 horsepower, 5.4 amperes. 3/4 horsepower, 7.6 amperes. 1 horsepower, 8.8 amperes. 1 and 1/2 horsepower, 11 amperes. 2 horsepower, 13.2 amperes. 3 horsepower, 18.7 amperes. Then 5 horsepower, 30.8 amperes. 7 and 1/2 horsepower, 44 amperes. 10 horsepower, 55 amperes. Pagka yan ay 208 volts. Pagka yan naman ay 230 volts, 16 horsepower, 2.2 amperes. 1/4 horsepower, 2.9 amperes. 1/3 horsepower, 3.6 amperes. 1/2 horsepower, 4.9 amperes. 3/4 horsepower, 6.9 amperes. 1 horsepower, 8 amperes. 1 and 1/2 horsepower, that is 10 amperes. 2 horsepower, 12 amperes. 3 horsepower, 17 amperes. 5 horsepower, 28 amperes. 7 and 1/2 horsepower, 40 amperes. Then 10 horsepower, 50 amperes. So makikita nyo, habang tumataas yung rated voltage, bumababa yung ampere. Ibig sabihin, high voltage, low ampere. Low voltage, high ampere. Okay, so ayan po yung single phase motor. So pupunta naman tayo sa 3-phase motor. Full load current ng 3-phase motor. So andito na tayo. So horsepower, yung pinakamababa, 1/2 horsepower, 22 amperes para sa 200 volts, ay 208 volts. 3/4 horsepower, 2.2 amperes pala no? 2.2 amperes yung 1/2 horsepower. 2.2 amperes. Then 3/4 horsepower, 3.1 amperes. 1 horsepower, 4.0 amperes. 1 and 1/2 horsepower, 5.7 amperes. 2 horsepower, 7.5 amperes. 3 horsepower, 10.7 amperes. 5 horsepower, 16.7 amperes. 7 and 1/2 horsepower, 24 amperes. 10 horsepower, 31 amperes. 15 horsepower, 46 amperes. 20 horsepower, 59 amperes. 25 horsepower, 75 amperes. 30 horsepower, 88 amperes. 40 horsepower, 114 amperes. 50 horsepower, 143 amperes. 60 horsepower, 170 amperes. 75 horsepower, 211 amperes. 100 horsepower, 273 amperes. 125 horsepower, 342 amperes.
150 horsepower, 396 amperes. 200 horsepower, 528 amperes para sa 208 volts po yan. So pupunta tayo sa 230 volts na. Sa 230 volts, 1 half horsepower, 20 amperes. 3/4 horsepower, 1 half horsepower, 2.0 amperes pala na 230. 3/4 horsepower, 2.8 amperes. 1 horsepower, 3.6 amperes. 1 and 1 half horsepower, 5.2 amperes. 2 horsepower, 6.8 amperes. 3 horsepower, 9.6 amperes. 5 horsepower, 15.2 amperes. 7 and 1 half horsepower, 22 amperes. 10 horsepower, 28 amperes. 15 horsepower, 42 amperes para sa 230 volts na. 20 horsepower, 54 amperes. 25 horsepower, 68 amperes. 30 horsepower, 80 amperes. 40 horsepower, 104 amperes. 50 horsepower, 130 amperes. 60 horsepower, 154 amperes. 75 horsepower, 192 amperes. 100 horsepower, 248 amperes. 125 horsepower, 312 amperes. 150 horsepower, 360 amperes. 200 horsepower, 480 amperes para sa 230 volts po yan, rated voltage ng motor. Pagka ang rated voltage naman ay 460, ito na, no? So makikita nyo, habang tumataas yung voltahe, bumababa yung amperahe. 1 half horsepower, so makikita nyo, 1.0 amperes lang, no? Yung 1 half horsepower. 3/4 horsepower, 1.4 amperes. 1 horsepower, 1.8 amperes. 1 and 1 half horsepower, 2.6 amperes. 2 horsepower, 3.4 amperes. 3 horsepower, 4.8 amperes. 5 horsepower, 7.6 amperes. 7 and 1 half horsepower, 11 amperes. 10 horsepower, 14 amperes. 15 horsepower, 21 amperes. 20 horsepower, 27 amperes. 25 horsepower, 34 amperes. 30 horsepower, 40 amperes. 40 horsepower, 52 amperes. 50 horsepower, 65 amperes. 60 horsepower, 77 amperes. 75 horsepower, 96 amperes. 100 horsepower, 124 amperes. 125 horsepower, 156 amperes. 150 horsepower, 180 amperes. 200 horsepower, 240 amperes para sa 460 volts yan. Yung pinakamataas, 575 volts. So yung 1 half horsepower, 0.8 amperes lang. So makikita nyo habang tumataas yung rated voltage sa motor, bumababa yung full load current. 3/4 horsepower, then 1.1 amperes. 1 horsepower, 1.4 amperes. 1 and 1 half horsepower, 2.1 amperes. 2 horsepower, 2.7 amperes. 3 horsepower, 3.9 amperes. 5 horsepower, 6.1 amperes. 7 and 1 half horsepower, 9 amperes. 10 horsepower, 11 amperes. 15 horsepower, 17 amperes. 20 horsepower, 22 amperes. 25 horsepower, 27 amperes. 30 horsepower, 32 amperes. 40 horsepower, 41 amperes. 50 horsepower, 52 amperes. 60 horsepower, 62 amperes. 75 horsepower, 77 amperes.
100 horsepower, 99 amperes, 125 horsepower, 125 amperes, 150 horsepower, 144 amperes, then 200 horsepower, 192 amperes. Ayan po sa 3-phase motor po, ay full load current. So itong table na to, single phase full load current at saka 3-phase full load current, gagamitin natin ito sa pag-compute ng size ng wire, size ng circuit breaker at saka size ng conduit. Okay, so napakahalaga po to. Gagamitin po natin to sa pag-compute sa iba't ibang horsepower rating ng motor at iba't ibang voltage rated rating ng motor. Maraming salamat po.